Hello people, how you doing? This is Peter Styler. Now, there's this question I think inasumbuanga watu wengi sana. What is the problem with us people? What is the problem with you people? Mbona lazima udanganye? Mbona lazima udanganye? You know, someone would maybe someone might choose to ask you, by the way, ukona dread poa, umezilea miaka ngapi? Let's say this is the length that you have. And someone will ask you, how long have you grown your dreadlocks? You know, I think it's the lie is in some people. They always say like, oh, this one, I've grown my hair for 2 years. Mwingine umuulize, this is 1 year old. Nywele yangu inameanga haraka? Yes, this is 1 year old. Hatuna mbio, hatukimbishani. You know, even if you say this, your hair is 10 years old, it's fine. Hakuna mtu atakuchukia. Nywele za wengine ziumea pole pole. It doesn't cost, to be honest. How long have you grown your locks? 5 years. Yeah, ini nywele ya miaka 5. Yeah. Nywele yangu umea pole pole, kwa wengine nywele yangu umea haraka. Fine. Mwingine, how long have you grown this? Hii ni mwaka mmoja peke yake. And then you wonder, kwani dread zangu wazimei? Na huo mtu mwenyewe amekudanganya ati uzo mwaka mmoja na kimbia kuambia stylist wako ati, hey, why is my hair not growing? Why is my hair not growing? Za mwingine ziko 1 year zimefika kwa mgongo. Zangu mbona hazimei? Shida ndo gani? What's the problem? No, you guys, listen. Amna mashindano hapa. Kila mtu na pace yake, okay? So everyone with his or her own pace. Let's try to be honest. Na sio watu wote ambao wako na dread ni wavutaji bangi, na ni davi, na ni uguo. Kwa heri.